السلام عليكم. اليوم راح نبدي من وين ما انتهينا بالمحاضرة السابقة. اليوم موضوعنا هو examine of normally closed. الرمز مالته يكون هذا الشكل. an examine of instruction اللي هو شلون نختبر حالة ال of also called a normally closed. هي تكون حالة normally closed يعني مغلقة بصورة طبيعية. contact instruction test for an of condition in the reference address. هاي تختبر حالة ال of condition في خلينا نقول الليدر اللي احنا هنكتبه. like an examine on instruction. The address can reference the input table. طبعا هذا الادرس هنخليه وين حيصير reference؟ هيشار به إلى ال input table, the output table, or the internal bit store section of the output table. During the execution of an examine of instruction. خلال عملية تنفيذ execution تنفيذ حالة ال of instruction. The processor examines هيختبر البروسيسور the reference address for an of condition. هيختبر حالة ال reference address. If the reference address has a logic zero status. إذا reference address إلى حالة zero logic يعني off. احنا قلنا نشتغل حالة ال on 1 وال off هو 0. The instruction will continue to provide power. الinstruction هيستمر إنه ينطي يعني power اللي هو continuity اللي هي استمرارية. continuity يعني استمرارية through the normally closed contact. نشوف بالفقرة 2.5a. هنا بيكون حالة ال off. شو يصير؟ هو عندنا أخذنا قلنا normally مالت switch هو normally close فحيكون off فحيصير حالة continuity فيستمر ينطي provide power يعني يستمر ينطي power كهرباء. If the reference address has a logic 1 status يعني حالة ال on, the instruction will open the normally close. normally close شو حيصير؟ حيفتح. بالنتيجة بالنتيجة breaking continuity الحالة الاستمرارية حيصير بها قطع to the rung. قلنا الرنج هي الستابات اللي حيصير بعملية برمجة الليدر في حالة كما في حالة الفيجر 2.5b. An examine of instruction can be associated with a logic not function. هاي عملية الإكزامين الأوف ممكن تشبه حالة اللوجيك not function اللي أخذناها بالكورس الأول. So that if the reference address is not on, إذا كانت ال reference address not on, logic continuity will be provided. حالة ال continuity بالسيركت هي اللي حتكون خلينا نقول هي الشائعة. زين نيجي على الاوتبوت coil. هذا هو الرمز مال output coil. An output coil instruction controls either a real output. حالة الاوتبوت coil هي حتسيطر يا اما real output يعني جهاز يكون مربوط بصورة حقيقية الى PLC connected to the PLC via output interface عن طريق الانترفيس الاوتبوت interface or an internal output اللي هو control relay أو عن طريق ال internal output اللي هو حالة control relay. This instruction uses an output coil address bit to the internal storage area as its reference address. هذه ال instruction هذا الإيعاز يستخدم ال coil address bit اللي هو عنوان ال coil address in the internal storage في حالة الخزن الداخلي في مساحة الخزن الداخلي as its reference address كما في حالة ال reference address. هذا الرمز نشوفه قدامنا simple may also represent an output coil instruction. ممكن أيضا يستخدم كحالة كرمز من رموز ال output coil. During the execution خلال عملية تنفيذ execution of an output coil instruction في حالة إضافة ال output coil the process evaluate all the input conditions. البروسيس يختبر كل حالة الانبوت in the ladder rank في الستبات مال البرنامج الليدر. If no continuity exists إذا كان ما موجود استمرارية the processor places a zero in the output coil. إذا كان ماكو أي استمرارية
البروسيسور هيحط 0 بالاوتبوت كويل ادرس indicating an off condition يؤشر حالة الاوف to the output coil instruction. نشوف هذا الفكرة يعني فكرة 2.6a. However, if the process detect continuity in any path إذا البروسيسور أشر أي حالة اتصال في أي مكان the processor places a logic 1 okay in the output coil address. هيحط اللوجيك هيصير الاوتبوت مالتي هو يكون 1 بالاوتبوت coil address كما بالفيجر نمبر 2.6 B. يعني باختصار إذا كان هذا off أوكي هيعطيني إشارة الزيرو أوكي هيحط الأوتبوت مالتي off فبالنتيجة ما حيصير عندي تفعيل ما حيصير عندي continuity ما حيصير عندي استمرارية بعملية التشغيل. أما إذا كان on أوكي بصورة جدا واضحة فهيصير عندي تشغيل يعني هذا حيشتغل كأنه push button أنا إذا أضغط عليه فهيصير on إذا عفوا هيصير شنو off. The logic 1 status indicate an on condition. logic 1 هو يشير إلى حالة ال on condition to the output coil instruction. Therefore لذلك if the output coil address reference an output bit in the output table هذا حيصير طبعا حيشرح في ال output table إنه 1 يعني حالة شنو ال on. The processor will turn on the corresponding output. Okay. طبعا الاوتبوت ممكن يكون أي شيء ممكن يكون مصباح ممكن يكون محرك ممكن يكون أي شيء. This will turn on the field device connected to the terminal referenced by output coil address. هذا بالنتيجة ال on هيفعل الجهاز المربوط بالتيرمينال reference في مكان المربوط بال PLC. Remember يعني ملاحظة that the process turn on the device only after it has completely solved. Okay. Scan the radar program and update the output at the end of the scan. طبعا هذا حيسوي له حالة البروسيسور ينطي حالة الأون في حالة إنه وراها يسوي عملية سكان لكل البرنامج وراها يلا ينفذ عملية الأون. أوكي إحنا هنا حنتوقف. أنا طبعا انتبهت إنه الفيديوهات الطويلة الطلاب يكونون هي ما تنزل فلذلك حسوي فيديوهات قصيرة وأحاول قدر الإمكان أزيد على الفيديوهات حتى تنزل الفيديوهات لكم إن شاء الله. أي سؤال أي شيء اكتبوا لي بالتعليقات وأنا حاضر. شكرا جزيلا لكم.